Considering how common illness is, 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 considering how common illness is. Wenn ein Krieg ausbricht, sagen die Leute, das wird nicht lange dauern, das ist doch zu dumm. Und zweifellos ist ein Krieg mit Sicherheit zu dumm, aber er dauert trotzdem lange. Dummheit ist immer beharrlich, wenn man nicht immer an sich selbst dächte, würde man das merken. In dieser Hinsicht waren unsere Mitbürger wie jedermann, sie dachten an sich selbst. Anders gesagt, sie waren Humanisten, sie glaubten nicht an die Plage. Eine Plage ist nicht auf den Menschen zugeschnitten, daher sagt man sich, dass sie unwirklich ist, ein böser Traum, der vorübergehen wird. Aber er geht nicht immer vorüber und von einem bösen Traum zum nächsten sterben Menschen und die Humanisten zuerst, weil sie sich nicht vorgesehen haben. Unsere Mitbürger waren nicht schuldiger als andere, sie vergaßen einfach nur, bescheiden zu sein. Und sie dachten, alles sei für sie noch möglich, was voraussetzt, dass Plagen unmöglich sind. Sie machten weiter Geschäfte, sie bereiteten Reisen vor und sie hatten Meinungen. Wie hätten sie an die Pest denken sollen, die Zukunft, Ortsveränderungen und Diskussionen aufhebt? Sie hielten sich für frei und niemand wird je frei sein, solange es Plagen gibt. In die Pest realisieren die Menschen der Stadt Ober in Algerien nur schwerlich die Realität der Pestepidemie, die über sie hereinbricht. Für den Arzt Rieu liegt es daran, dass eine Epidemie unseren Alltag und vor allem unsere Pläne für die Zukunft außer Kraft setzt. Ein Umstand, der, bevor er tatsächlich passiert, nur schwer vorstellbar ist. Vergleichbar ist es bei einer Krankheit. Der Krankheitszustand geht allem entgegen, womit wir uns von Tag zu Tag befassen. Von einem Moment zum anderen zeigt er uns die Kehrseite von dem, was wir unser Leben nennen. Die Logik von Arbeit, zwischenmenschlichen Beziehungen, Globalisierung, Urlaub, kurz alles, was Gesundheit ermöglicht und von ihr am Laufen gehalten wird lahmgelegt. Krankheit zu fassen, wenn man nicht krank ist, ist beschwerlich. So schwer wie sich Kälte an einem heißen Sommertag vorzustellen. Es gilt, den Zustand, der gerade nicht ist, und dessen Hindernisse zu begreifen. Vielleicht sind wir, wie Albert sagt, zu humanistisch, um uns Krankheiten vorzustellen. Aber vielleicht können wir uns im geschützten Rahmen eines Zuhauses mithilfe einiger Anhaltspunkte auf Krankheit zubewegen und erkennen, was sie für uns bedeuten kann. There is, let us confess it, an illness is the great confessional, a childish outspokenness in illness. Things are said, truths blurted out, which the cautious respectability of health conceals. About sympathy, for example, we can do without it. That illusion of a world so shaped that it echoes every groan, of human beings so tied together by common needs and fears that a twitch at one wrist jerks another. Where however strange your experience, other people have had it too. Where however far you travel in your own mind, someone has been there before you, is all an illusion. We do not know our own souls, let alone the souls of others.
Human beings do not go hand in hand the whole stretch of the way. There is a virgin forest, tangled, pathless, in each, a snowfield where even the print of birds' feet is unknown. Here we go alone, and like it better so. Always to have sympathy, always to be accompanied, always to be understood would be intolerable. But in health the genial pretense must be kept up and the effort renewed, to communicate, to civilize, to share, to cultivate the desert, educate the native, to work by day together and by night to sport. In illness this make-believe ceases. Directly the bed is called for, or, sunk deep among pillows in one chair, we raise our feet even an inch above the ground on another, we cease to be soldiers in the army of the upright. We become deserters. They march to battle. We float with the sticks on the stream. Helter-skelter with the dead leaves on the lawn, irresponsible and disinterested and able, perhaps for the first time for years, to look round, to look up, to look, for example, at the sky. Wir sehen die Dinge anders, wenn wir krank sind. Wir sehen andere Dinge, wenn wir krank sind. Was Virginia schreibt, will ich mir zu Herzen nehmen. Kranke sehen die Welt nur eingeschränkt, sie gehen zu ihr auf Distanz, sie begegnen in sich selbst unbändiger Fantasie, aber auch großem Desinteresse und erleben Zeit und Körper anders. Und natürlich sind sie einsam, weil sie von der normal funktionierenden Welt getrennt sind. Virginia und auch Charlotte schreiben aus der Sicht der Kranken. Sie gewähren uns einen Einblick in eine verschobene Welt und in die Erkenntnisse, die wir dort antreffen können. Michel und Albert aber schreiben von der Sicht auf die Kranken, wie sich der Blick auf sie verändert, was mit ihnen gemacht wird und wie die Gesunden auf sie reagieren. Virginias Kranke findet von Beginn an eine gewisse Freiheit in ihrer Krankheit und Isolation. There is a virgin forest, tangled, pathless, in each, a snowfield where even the print of birds' feet is unknown. Here we go alone, and like it better so. Charlottes Kranke hingegen empfindet sich zunächst als eingesperrt und unterdrückt durch Mann und Bruder und erkennt erst zum Ende ihrer Geschichte die Möglichkeiten, die ihr ihre Krankheit geben. Diese Unterdrückung und später ihre Freiheit erlebt sie in Bezug auf die gelbe Tapete in ihrem Raum, den sie aufgrund ihrer Krankheit nicht verlässt. John is a physician, and perhaps that is one reason I do not get well faster. You see, he does not believe I am sick. And what can one do? The paint and paper of the room look as if a boys' school had used it. It is stripped off the paper, in great patches all around the head of my bed, about as far as I can reach, and in a great place on the other side of the room low down. I never saw worse paper in my life. I'm getting really fond of the room in spite of the wallpaper. Perhaps because of the wallpaper. It dwells in my mind so. But I am securely fastened now by my well-hidden rope. You don't get me out in the road there. I suppose I shall have to get back behind the pattern when it comes night, and that is hard. It is so pleasant to be out in this great room and creep around as I please. Michel beschreibt einen alten, für uns sonderbar wirkenden Blick auf Krankheit und ihre Behandlung. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts behandelte und heilte Pomp eine Hysterikerin, indem er sie 10 Monate hindurch jeden Tag 10- bis 12-stündige Bäder nehmen ließ. Am Ende dieser Kur gegen die Hitze, welche die Austrocknung des Nervensystems bewirkte, sah Pomp Hautteile, die durch nassen Pergamentstücken glichen, sich unter leichten Schmerzen ablösen und jeden Tag im Urin abgehen. Der Harngang der rechten Seite häutete sich und ging auf demselben Wege ganz ab. Ebenso war es mit den Gedärmen, die sich zu einer anderen Zeit von ihrer inneren Tunika lösten, welche wir durch den Mastdarm abgehen sahen. Die Speiseröhre,
Die Luftröhre und die Zunge häuteten sich gleichfalls. Die Kranke gab mehrere Stücke durch Erbrechen oder durch Schleimauswurf von sich. Der Blick ist essentiell. All die Mächte eines visionären Raumes, in dem Ärzte und Kranke, Physiologen und Praktiker miteinander kommunizierten, gespannte und verdrehte Nerven, brennende Trockenheit, verhärtete oder verbrannte Organe, Neugeburt des Körpers im wohltätigen Element des Wassers. Diese Mächte sind nicht verschwunden. Sie sind vielmehr verlegt worden, eingeschlossen in den individuellen Kranken gehören sie nun zur Region der subjektiven Symptome, die für den Mediziner nicht mehr die Weise der Erkenntnis, sondern die Welt der zu erkennenden Gegenstände definiert. Michel beschreibt eine Rationalisierung des medizinischen Diskurses, Virginia aber entwirft eine Gegengewalt dazu, die sich nicht auf Rationalität und Objektivität einlässt, sondern auf dem persönlichen und körperlichen Erleben einer Krankheit beruht. Die Gestalten des Schmerzes sind nicht zugunsten einer neutralisierten Erkenntnis verbannt, sie sind in dem Raum, in dem sich die Körper und die Blicke kreuzen, zu einer neuen Verteilung gelangt. Geändert hat sich die stumme Konfiguration, auf der die Sprache aufruht, das Verhältnis zwischen dem, was spricht, und dem, wovon gesprochen wird. Der Patient. Wir beobachten ihn in derselben Weise, wie wir die Sterne beobachten oder ein Experiment im Laboratorium. Tatsächlich beruht dieser angebliche Empirismus nicht auf einer Wiederentdeckung der absoluten Werte des Sichtbaren, nicht auf einer entschlossenen Abkehr von den Systemen und ihren Chimären, sondern auf einer Reorganisation jenes sichtbaren und unsichtbaren Raumes, der sich aufgetan hatte, als vor Jahrtausenden ein Blick beim Leiden der Menschen Halt machte. Beim Leiden der Menschen Halt machen. Sympathy we cannot have. Wise is your fate, says no. If our children, weighted as they already are with sorrow, were to take on them that burden too, adding in imagination other pains to their own, buildings would cease to rise. Roads would peter out into grassy tracts. There would be an end of music and of painting. One great sigh alone would rise to heaven, and the only attitudes for men and women would be those of horror and despair. As it is, there is always some little distraction. Aber in der Krankheit ist die Ablenkung abwesend. Völlige Konzentration ist auf einmal möglich. At first he meant to repaper the room, but afterwards he said that I was letting it get the better of me, and that nothing was worse for a nervous patient than to give way to such fancies. He said that after the wallpaper was changed it would be the heavy bedstead, and then the barred windows, and then that gate at the head of the stairs, and so on. Wie Virginia sagt, wir können uns den Himmel einmal richtig ansehen. Use should be made of it. One should not let this gigantic cylinder play perpetually to an empty house. But watch a little longer and another emotion drowns the stirrings of civic ardor. Divinely beautiful, it is also divinely heartless. Immeasurable resources are used for some purpose which has nothing to do with human pleasure or human profit. If we were all laid prone, frozen, stiff, still the sky would be experimenting with its blues and golds. Und da liegen wir, isoliert, fokussiert, distanziert, unter dem blauen Himmel. Irgendwo unter uns ist das, wovon wir uns getrennt haben, wovon wir abgestoßen worden sind. But to return to the invalid. I am in bed with influenza, he says, and actually complains that he gets no sympathy. I am in bed with influenza, but what does that convey of the great experience? How the world has changed its shape, the tools of business grown remote, the sounds of festival become romantic, like a merry-go-round heard across far fields. And friends have changed, some putting on a strange beauty, others deformed to the squatness of toads, while the whole landscape of life lies remote and fair.
like the shore scene from a ship far out at sea, and he's now exalted on the peak, and needs no help from man or God, and now grovels supine on the floor, glad of a kick from a housemaid. Wir sind allein mit dieser Erfahrung. Here we go alone, and like it better so. Und wir werden nicht verstanden. John is away all day, and even some nights when his cases are serious. I am glad my case is not serious. But these nervous troubles are dreadfully depressing. John does not know how much I really suffer. He knows there is no reason to suffer, and that satisfies him. Die Welten entfernen sich voneinander. Er wusste, dass das Gefühl dumm war, aber er konnte nicht glauben, dass die Pest sich wirklich in einer Stadt einnisten könnte, in der bescheidene Beamte zu finden waren, die ehrenwerte Marotten kultivierten. Genau genommen konnte er sich den Platz dieser Marotten innerhalb der Pest nicht vorstellen und befand daher, die Pest habe unter unseren Mitbürgern praktisch keine Zukunft. Die Fantasie wird in der Krankheit beflügelt. Out of another window I get a lovely view of the bay and a little private wharf belonging to the estate. There is a beautiful shaded lane that runs down there from the house. I always fancy I see people walking in these numerous paths and arbors, but John has cautioned me not to give way to fancy in the least. He says that with my imaginative power and habit of story making, a nervous weakness like mine is sure to lead to all manner of excited fancies, and that I ought to use my will and good sense to check the tendency. So I try. Trotzdem sieht sie Dinge in ihrer Umgebung auftauchen. I can see a strange, provoking, formless sort of figure that seems to skulk about behind that silly and conspicuous front design. There are things in that paper that nobody knows but me, or ever will. Behind that outside pattern, the dim shapes get clearer every day. It is always the same shape, only very numerous. And it is like a woman stooping down and creeping about behind that pattern. The outside pattern is a florid arabesque, reminding one of a fungus. If you can imagine a toadstool in joints, an interminable string of toadstools, budding and sprouting in endless convolutions, why, that is something like it. That is, sometimes. There is one marked peculiarity about this paper, a thing nobody seems to notice but myself, and that is that it changes as the light changes. I didn't realize for a long time what the thing was that showed behind that dim sub-pattern, but now I am quite sure it is a woman. Through watching so much at night, when it changes so, I have finally found out. The front pattern does move, and no wonder. The woman behind shakes it. Sometimes I think there are a great many women behind, and sometimes only one, and she crawls around fast, and her crawling shakes it all over. I think that woman gets out in the daytime. And I'll tell you why. Privately, I've seen her. I can see her out of every one of my windows. Aber nicht nur neue Dinge tauchen auf, sondern auch das, was vorher eine andere Bedeutung hatte und nun durch den Blick der Krankheit verändert wird. For illness often takes on the disguise of love and plays the same odd tricks, investing certain faces with divinity, setting us to wait, hour after hour, with pricked ears for the creaking of a stair, and reading the faces of the absent, plain enough in health, heaven knows, with a new significance.
while the mind concocts 1,000 legends and romances about them for which it has neither time nor liberty in health. It is getting to be a great effort for me to think straight. Just this nervous weakness, I suppose. Mehr als sonst im Leben merken wir unseren Körper und werden uns bewusst, was er täglich durchmacht und was für Mühen in ihn gesteckt werden müssen. The creature within can only gaze through the pain, smudged or rosy. It cannot separate off from the body like the sheath of a knife or the pod of a pea for a single instant. It must go through the whole unending procession of changes, heat and cold, comfort and discomfort, hunger and satisfaction, health and illness, until there comes the inevitable catastrophe. The body smashes itself to smithereens, and the soul, it is said, escapes. But of all this daily drama of the body there is no record. People write always about the doings of the mind, the thoughts that come to it, its noble plans, how it has civilized the universe. They show it ignoring the body in the philosopher's turret, or kicking the body, like an old leather football, across leagues of snow and desert in the pursuit of conquest or discovery. Those great wars which it wages by itself, with the mind a slave to it, in the solitude of the bedroom against the assault of fever or the oncome of melancholia, are neglected. Die Einsamkeit des Bettes. Origineller an unserer Stadt ist die Schwierigkeit, wenn man ihr beim Sterben begegnen kann. Schwierigkeit ist übrigens nicht das passende Wort. Es wäre richtiger, von Ungemütlichkeit zu sprechen. Es ist nie angenehm, krank zu sein, aber es gibt Städte und Länder, die einem in der Krankheit beistehen, wo man sich in gewisser Weise gehen lassen kann. Ein Kranker braucht Sanftheit, er stützt sich gern auf etwas, das ist ganz normal. Aber die extremen klimatischen Bedingungen in Oran, die Wichtigkeit der Geschäfte, die hier betrieben werden, das Unansehliche der Umwelt, die schnell hier einfallende Dämmerung und die besonderen Vergnügungen, all das erfordert eine gute Gesundheit. Ein Kranker ist hier sehr allein. Finally, among the drawbacks of illness as matter for literature there is the poverty of the language. English, which can express the thoughts of Hamlet and the tragedy of Lear, has no words for the shiver and the headache. It has all grown one way. The merest schoolgirl, when she falls in love, has Shakespeare, Donne, Keats to speak her mind for her. But let a sufferer try to describe the pain in his head to a doctor in language at once runs dry. Während Virginia kritisiert, dass es keine Sprache für Krankheit gibt, analysiert Michel den Zusammenhang von Sprache und klinischem Diskurs. Man muss sich ein für alle Mal auf die Ebene der fundamentalen Verräumlichung und Versprachlichung des Pathologischen begeben, also dorthin, wo der beredte Blick, den der Arzt auf das giftige Herz der Dinge richtet, entsteht und sich sammelt. Bei Charlotte kommt der Blick aus nächster Nähe, von ihrem Mann und ihrem Bruder. If a physician of high standing and one's own husband assures friends and relatives that there is really nothing the matter with one but temporary nervous depression, a slight hysterical tendency, what is one to do? My brother is also a physician and also of high standing, and he says the same thing. So I take phosphates or phosphites, whichever it is, and tonics, and journeys, and air, and exercise, and am absolutely forbidden to work until I am well again. Personally, I disagree with their ideas. Personally, I believe that congenial work, with excitement and change, would do me good. But what is one to do? Sie schafft es nur langsam, sich von diesem Blick zu befreien,
Diese Befreiung ist stark an ihre Krankheit geknüpft und findet nur statt, sobald sie sich ihr komplett hingibt. Sie beginnt zu glauben, sie selbst sei die Frau, die in der Tapete gefangen ist. In dieser Rolle findet sie sich selbst und erkennt ihre Realität. I suppose I shall have to get back behind the pattern when it comes night, and that is hard. It is so pleasant to be out in this great room and creep around as I please. I don't want to go outside. I won't, even if Jenny asks me to. Auch bei Virginia erkennt die Kranke ihre Wahrheit. It is only the recumbent who know what. After all, nature is at no pains to concede that she in the end will conquer. The heat will leave the world. Stiff with frost we shall cease to drag our feet about the fields. Ice will lie thick upon factory and engine. The sun will go out.